ನಿಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿದ್ಯಾ ಬಟ್ ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ಶೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? Yes, you can grow a successful YouTube channel without even showing your face. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಚಾನಲ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್, ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫೇಸ್ ಶೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್: top 10 videos, facts, gadgets, movies, motivational stories, AI tools, explainers, history or mystery stories, whiteboard animation, Canva, PowerPoint videos with Voiceover. Let's look at steps to create your faceless YouTube channel. 1. Niche select ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Choose a topic or niche. Tech, motivation, history, AI tools, education, money, finance. Select one topic and stick to it. 2. Channel name ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. Creative ಮತ್ತು catchy name ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Examples: Mind Mystery, Kannada Explained, Tube Facts, Tectonic, Kannada. 3rd. Logo ಮತ್ತು banner create ಮಾಡಿ. Use Canva, Adobe Express ಅಥವಾ Vista Create. 4. Script writing. You can write your own script or use AI tools like ChatGPT. 5. Voiceover. Use your own voice or try AI tools like 11 Labs, Google TTS, MicMonster. 6. Video editing tools. Use free tools like CapCut, VN Editor, Clipchamp, Canva for slides plus videos. Part 3. Faceless video types. ನೀವು ಯಾವ ತರದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? 1. Whiteboard animation. Use tools like Doodly, VideoScribe. 2. Screen recording. Tech tutorials, reviews. 3. Slides plus voiceover. Educational or motivational. Channel grow ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ few powerful tips. 1. Consistency is key. Weekly 3 videos try ಮಾಡಿ. Regular uploads equals more visibility. 2. High CTR thumbnails. Use Canva. Add big text, attractive images, red and yellow colors. 3. SEO optimize ಮಾಡೋದು. Use good titles, descriptions and hashtags. Use TubeBuddy vidIQ to find best keywords. 4. Engagement boost. Ask viewers to comment, like and subscribe. Add polls in community tab. 5. Watch time boost. Storytelling style videos try ಮಾಡಿ. Use suspense or interesting narration. Once you reach 1,000 subscribers plus 4,000 watch hours, you can apply for YouTube Partner Program. Earning sources: ads, affiliate marketing, sponsorship, digital products, ebooks, templates. Faceless creators are earning 10,000 rupees to 2 lakh plus per month. So, now you know. Face show ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ chances ಕಡಿಮೆ ಅಂತ feel ಮಾಡಬೇಡಿ. Smart work and creativity use ಮಾಡಿದ್ರೆ faceless channels ಕೂಡ million views reach ಮಾಡಬಹುದು. Just start with what you have. One voiceover tool, one editor, and one idea. That's all you need. Subscribe to your dream, not just to channels.